ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு தம்பி என்கிட்ட கேட்டார், எங்கள் அம்மா அப்பா பண்ண பாவம்லாம் எனக்கு வருமான்னு. வராது. புண்ணியம் வருமா? அதுவும் வராது. அப்போ எனக்கு என்ன வரும்? ஒன்றும் வராது. அப்போ நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன்? டேய், நீ கஷ்டப்படுறன்னா அதுதான்டா லைஃபு. கஷ்டப்படாத லைஃப் இருக்குதா யாருக்காவது? நீங்கள் கஷ்டப்படுறதுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா காரணம் இல்லை, நீங்கள் தான் காரணம். நீங்கள் கஷ்டப்படுறது இஸ் அ சேலஞ்ச் டு பிரிங் த பொட்டென்ஷியல் அவுட் ஆஃப் யூ. உன்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக உங்களுக்கு இந்த சவால்கள் விடப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த சவால்களை எதிர்கொண்டு நானும் வெல்வேன், விடமாட்டேன் அப்படின்னு வாழணும். இதுதான் முக்கியம். இந்த கர்மாவை பற்றி நிறைய பேர் நம்மளை போட்டு குழைப்பு இருக்காங்க. ஒரு பையன் சரியாக படிக்கலை, ஏன்னா படிக்கலன்னு கேட்டால் தலை விதி சார் அப்படின்றான். அவங்க அம்மா அப்பாவை போய் கேட்டேன், ஏங்க உங்கள் பையன் படிக்கல? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார், அவனுக்கு இப்போ 7.5 நடக்குதான். 7.5 நடக்கிறதால 2 வருஷம் அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஜோசி சொல்லிட்டாரு. அந்த பையனை அதை நம்பிக்கிட்டு, சார் நான் என்ன தலைகீழாக படித்தாலும் பாஸ் பண்ண மாட்டேன் இன்னும் உறுதியாக இருக்கான். பாவீங்களா? யாரும், இது என்னுடைய கருத்து தான், இது தவறு இருந்தாலும் அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன். யாரும் அப்பா அம்மாவோட பாவ புண்ணியத்தை தலையில் வச்சுக்கிட்டு வர்றதில்லை. அதை வந்தாலும் அதை மாற்றக்கூடிய திறமை உங்கள்கிட்ட இருக்குது. அதை புரிஞ்சுங்க. தெரியுதா? ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர், உழைவின்றி தாழாது உஞ்சற்றுபவர் அப்படின்னு நான் சொல்லலை. நான் சொன்ன எவனும் கேட்க மாட்டான். அதனால் நான் என்ன பண்ணோம், வள்ளுவர் சொன்னார், திருமூலர் சொன்னார், உபனிஷத்தில் சொன்னாங்கன்னா இல்லையே, நான் அப்படின்னா நான் வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்கணும். விதியை கூட மதியால் வெல்ல முடியும். இதை ஒரு மேல்நாட்டு விஞ்ஞானி, இப்போ இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், டாக்டர் ப்ரூஸ் லிப்டன் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்கார். அது எப்படி சொல்கிறாருன்னா, அமெரிக்காவில் ஒரு பேஷண்ட்டு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, உனக்கு கேன்சர்யா, நீ 3 மாதத்தில் போயிடுவ. அவன் என்ன நினச்சிக்கிட்டான், ஆச்சுடா போச்சுடா 3 மாதத்தில் முடிஞ்சுதுடா, ஐயையோ ஐயையோ அப்பாரே அம்மாரே நான் போய்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு கரெக்டாக 3 மாதத்தில் போயிட்டான். அப்புறம் டாக்டருங்கெல்லாம் அவன் உடம்பு அறுத்து உள்ளே பார்த்தா அவனுக்கு கேன்சரே கிடையாது. இது ஒரு பெரிய கேஸ் ஆகிடுச்சாங்க அமெரிக்கா. அது எப்படி உனக்கு கேன்சரே இல்லை, நீ கேன்சர் நம்பின, நீ கேன்சரால் போயிட்ட. இதுதான் கதை. அந்த மருத்துவத்தில் பிளேசிபோ எஃபெக்ட் அப்படிம்பாங்க. மருந்து இல்லாத ஒன்றை மருந்தென்று கொடுத்து இதுதான் சிறப்பான மருந்து அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மருந்து அவனை குணப்படுத்திடுதான். நம்பிக்கை. 2 நம்பிக்கை இருக்குது. ஒன்று உடல் பொருள் ஆவி, அது 3 சேர்ந்த நம்பிக்கை. இன்னொன்று எங்கள் அப்பன் சொன்னால் நான் நம்பினேன், இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கினேன், அதுவும் நம்பிக்கை தான். அப்புறம் ஏதாவது தகராறு வந்தால் அப்பனை தான் குத்தம் சொல்கிறான், எங்கள் அப்பன் தான் என்ன தப்பாக வழி காமிச்சிட்டான் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நம்பிக்கை. நம்பிக்கைன்னா ஒரு முழு மூச்சோடு இருக்கணும், போகணும். மகரிஷி சொன்னார் அருகுண சீரமைப்புன்னு. நான் தம்பிக்கிட்ட கேட்டேன், என்னப்பா அது அருகுண சீரமைப்பு? காம குரோத மோக லோப மதம் ஆச்சரியம் அப்படின்னு. ஏண்டா அது தேவையான குணம் இல்லையா? பேராசை, சினம், கடும்பற்று, முறையற்ற பால் கவர்ச்சி, உயர்வதால் மனப்பான்மை, வஞ்சம்,
இது குணம் இல்லையாப்பா, இந்த குணத்தை நீ ஒழிக்கணும் இல்லையா? ஆமாம், ஒழிக்க வேண்டிய குணத்தை அதை திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டு இருக்க. அது என்னவா ஒழிக்கணும்? நிறைமனம், ரைட், பொறுமை, ஈகை, கற்பு, நேர்நிறை உணர்வு, மன்னிப்பு. அது சொல்லு. இதுதான் குணம், இதுதான் குணம், இந்த குணம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் வரப்போகுது. அதை விட்டு போட்டு காம குரோத மோகலோப மதமாச்சரிய வஹஹா 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 என்ன வரும்? அது மாற்றுங்கடா, மாற்றுங்கடா. மாற்றி யோசின்னு நான் மல்லு கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். மாற்றி யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறேன். அதுபோல் இந்த கருமையத்தினுடைய கருத்து என்னென்னா, உன்னால் மாற்ற முடியும். நம்பிக்கைங்கிறது தான் முதல் படி, அதுவே முடிவான படி அல்ல. அந்த படியில் ஏறி வாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் மேலே, இன்னும் கொஞ்சம் மேலே. உங்களுக்கு என்ன வேணும் அதை சங்கல்பமாக மாற்றிக்கிங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியும் சங்கல்பம்னா என்னென்னு. அருகுண சீரமைப்பு சங்கல்பம் ஒன்று போடுங்களேன், அப்படி சூப்பராகிடுவீங்க. அடுத்து நம்ம பெருமைக்குரிய பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் பேசுவார். அவருடைய தலைப்பு என்னன்னா, Dear dignitaries on the chair and my dear friends, I have come before you to give a small insight, of course with certain formulas, for genetic center. As it is already explained by our professor, how the genetic center is functioning. To begin with, the famous song of Vedatri Maharishi is Pasu Ondrai Kangiren. So it begins from there. So whenever you see an object, he has taken a cow. So whenever you see an object, that object is going into the senses. It can be anything. We have 6 senses, so we are seeing it through eyes. So the information as a cow is going to the eyes through the light. There is no light, then you cannot see the cow. Therefore, we are able to see the light that is going into the eyes. Of course, eye is a convex lens. It is making a cow into a small mosquito-sized dot. So once the optic nerve has attained the picture of the cow, it inverts. Because the product of the lens is, it is inverting the image. So we have to invert it. There's one more process is that. After inversion, this image is being converted into an optical signal. We call it as optic nerve. So that nerve is taking the information as a cow to the brain. Now the brain have an information through an electrical signal that is generated through the optic nerve. Now what is the function of the brain then? Brain is an amplitude, is an amplifier. This amplifier is modulating the information as a cow into a brain wave. That is what it is producing a signal. It is radiating the signal. The brain is radiating the signal. If you put the word mind in Google, you will be seeing a lot of brains and many arrow marks on it. So the brain is radiating the waves with all the signals whatever it has attained through the senses. So this is one part. Now brain has understood and it has converted into a wave. Now this wave is being radiated through the brain, and there are 2 information given by Maharishi is that we are the byproduct of the space and the space is around us. The quality of the space is to give a compressive pressure on it. So these waves are compressed to the genetic center. These waves are being attacked by the compression, and this information is going to the center of the body.
As you all know, the center of the body is Mooladhara. So the information as a cow is recorded in the genetic center. That's all. So this is one part. Again, after a few years, you are seeing that animal again. Again the process comes. Again the eyes and optic nerves and the brain waves. And now the response of the genetic center, the back response of the genetic center, in order to understand what you are seeing, the response of the genetic center, which is matching with the frequency of the brain wave, in that case you are able to say that it is a cow. Therefore that response of the genetic center is called mind. That's all. So with this knowledge, let us go and see what is mind, because we have known what is brain wave. So now coming back to the genetic center, as already said, genetic center is a group of all information what we have attained. It begins from 2. So from the 2 information, we have a lot of informations, right? So let me try to put one small equation which is already discussed in the last seminars. To recapitulate it, I will give you. So the flow chart is this much only. After the flow chart, we will go to a small equation. The formula is very easy. Actually, the formula is very easy. I have given you a function phi. What is this phi? The phi is mind. The phi is the reflection that is given out by the genetic center. So the phi is equal to the consciousness within us, because we are all a product of the space. So the consciousness within us is termed as C. And with this consciousness, we have summation of all the information what we have. Once we say that the mind is a wave, it should have 2 information. As once you say it's a wave, you all will be thinking that a wave will be going like this. No, the wave can be in any form. There are longitudinal and transverse waves are there in science. So let us consider for time being that it's a transverse wave. So it will have one amplitude and one frequency, isn't it? So that amplitude and frequency is given there. That's all. So once we say mind is a wave, then definitely we'll have one amplitude, the height of the wave, and the frequency. No? Number of cycles. That's all. That's all. It's a simple thing. Okay? So once we know which frequency you are operating, that frequency which you would have already registered in the genetic center, the brain will pick up and you will say what the object is and what the occurrence that you have already seen. Now this is the formula for all the imprints that we have. That's all. It's just a multiplication of amplitude and frequency. It's given by Fourier analysis, and this is already there in mathematical terms. So we are just saying that all the karmic symptoms are inside the sigma, and the leftover consciousness is C. The summation of these 2 is mind. So the idea of Vedatrium is to cleanse the second part, to cleanse the sigma category, because it is a summation of all. So where to begin? So he has given all the procedures to do that. You all may know that it is expiation, dissipation, and neutralization. And as he has already iterated, 6 temperaments, how to tackle that. When we do so, the higher frequency wave will always settle. So in general, the lower frequency waves are associated with good characters. In general, the higher frequency waves are associated with bad characters. In general. Therefore, our idea is to reduce the frequency, as well as to increase the amplitude of the
lower frequency. So we have two work. One to reduce the frequency, other one is we have to increase the amplitude of the lower frequency. Say the first one is a lower frequency, the second is higher frequency. So our idea is to increase the amplitude of the lower frequency wave. So that is why we are doing meditation and all. And how it is going to happen? Let us see. Say a meditative person is doing meditation. Meditation with what? With his mind, that's all. So let us include one parameter there. A meditative person is meditating. So what will happen to this equation? Is a question, no? Of course, when I multiply m in the left side, I have to multiply the same thing in the other side, right? So you are multiplying. So what will happen to the consciousness when it is multiplied with C? MC. Consciousness is always there. It's always there. MC is a unity character. Their identity, we call it as identity. Therefore, MC will again be C only. Therefore, when you start meditating, that M factor will reduce the frequency and increase the amplitude. This is the idea. Now going to this C. What is this C? Let us put one small equation which I have framed. May be wrong. It is left to your concession. The equation is very simple. We say consciousness and 5 more minutes. One small equation, I'll end it. Consciousness is there everywhere. What is consciousness in Tamil? Arivu. Illingla? Perarivu. Right. So this is the consciousness of God. Ilya? This is the consciousness of God. Equal to so the equations, that's all. Very simple. I'm going to give you a summation of CG as a summation of C0 plus C1 factorial plus C2 factorial up to C6, and it may go. We don't know. Therefore, where are we now? What is factorial? Factorial is very simple. When I say 5 factorial, it is 1 into 2 into 3 into 4. That's all. This is a basic mathematics, right? Therefore, when I say man, so how much consciousness that you have is a multiple of 1 to 6. So what is this C0? C0 is the consciousness of all the non-living things. I've grouped everything. Okay? Once the life has begun, it begins from C1. So it goes up to C6. It may go even more than that. We don't know. So with this information, we can understand what is consciousness and where we are and what we have to do. Thank you for the opportunity. Bye.